Okay, myself, Mr. Gurudev Shastri Hiremal, working as Assistant Professor at Department of Information Science and Engineering at AJ Institute of Engineering and Technology, Bangalore. So today, in this particular video, I am going to discuss the concepts. Okay, that is nothing but the general principles with respect to the subject system modeling and simulation. Okay. The topics covered in this particular chapter are: first we'll go through with the concepts in discrete event simulation, means what all are the concepts we have with respect to discrete event simulation. Then we'll go with the event scheduling or time advanced algorithm. This is a very important algorithm. We'll see how we are going to schedule the events or how we are going to advance the time with respect to handle the simulations. That algorithm is called as event scheduling or time advanced algorithm. Next we have a wonderful concept as world views, means the system, whatever the system or we are going to simulate, we are going to view as a world. That's what the real world examples. So followed by that we have some manual simulation using event scheduling mechanism. The first example what we go through is single channel queue. Then the second example what we go through is the dumped problem. Okay. So this is the extension of the same problem what we learned in chapter 1, and this is a very new problem which is very interesting. Okay. So we'll start. First we'll go through with the concepts, okay, related concepts which are very important in discrete event simulations. So the major concepts are system, okay, then model, then system state, then we have entity, attributes, list, event notice, event list, activity, delay, clock. This all will be our major concepts which are very closely related to the system, nothing but the simulations. So first we'll go through the system, the definition of a system. The definition of a system, nothing but the system is a collection of entities. It is very important. Okay, whenever the system is nothing but the collection of entities. For example, if we take our AJT college, so if we want to call that as a system, the entities would be either the teaching staff, non-teaching staff, okay, HODs, like that. Those will be the entities, nothing but the people and the machines. Even you can take the labs also. Okay. That all together over time to accomplish one or more goals, means that all together over a time, okay, to accomplish one or more goals. Means if we take HIT as an example, the entities, as I said, either teaching staff, non-teaching staff, the lab facilities, or the sports facilities, or the hostel, like that. These will be your entities, where that all together means if you want to pursue your engineering in HIT, if you provide all these things, that all together over the time, okay, we are going to achieve one or more goals. Means we are making ensure that you people has to finish your BE with a good facilities. That is what we call as a system. Next we have a model. Model means nothing but which is a representation of a system. Okay, the model within one system a represent model. Nothing but what we say, an abstract representation of a system. The word abstract is very important. Abstract means not in a very deep manner, not in a very detailed manner, in a very brief manner. We are going to represent the system. One system will represent one of the model. For example, if you want to build your house, initially that particular engineer will come up with a small model. So ಈ ಥರ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಹಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೂಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ನ ತಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಐದರ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್
That is what I said. An example the structural. Either it may be a logical or it may be mathematical relationships which describe a system. Okay, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್. ಕೆಲವು ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಡ್ that will represent a model where altogether either it may be a structural or it may be a logical or it may be mathematical, altogether will describe a system. Okay, ಎಲ್ಲದೂ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥ್ರೂ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಥ್ರೂ ದ ಎಂಟಿಟೀಸ್, ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, through their processes, through their events, through their activities and the delays. We'll see all these things. State under entities under up to delays, we'll see one. That is all about the model. Next we have system state. System state means that is what? A collection of variables that contain all the information necessary to describe the system. Okay, means necessary information in order to describe the system at any time. ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ನಾಗೂ ಓಕೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು define that particular system or to describe that particular system. That we call as a system state. Then we have entity. Entity means any object or a component in a system which requires explicit representation is very important. Okay, whichever the things which require explicit representation, we call them as an entity. Okay, for example, server will be one entity, customer will be a one entity, machine will be one entity. Take example of HIT college. Okay, so student will be one entity. Okay, lecturers will be another entity, supporting staff will be another entity, and whatever the computers we have, that will be another entity. That is what the definition of entity. Then we have attributes. Attribute means the properties of a given entity. Okay, means all of the entities I said, the properties related to those entities will be called as attributes. Example, the priority of a customer or the routing of a job through a job shop means priority of a customer. Okay, so even if we go with our students, if I take the particular 8 SEM students of ISC, all are not equal, means with respect to knowledge wise. So some will be good students, some will be average, and some will be below average, like that. So always there will be priority, which we need to stress more on the students who are good, like that. There will be priority of the customers. That is what attributes. Next we have list. List is nothing but the collection of associated entities ordered in some logical fashion. That is what very important. List means you would do a list. Okay, 1, 2, 3, 4, like that. But this is a collection. Okay, this is a collection. Either it may be temporary or it may be permanent. Temporary or permanent which will be associated entities, means this all will be associated entities ordered in some logical fashion. Okay? This is the important. Some logical fashion. Logical fashion means first come first serve, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದವನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದವನು ಸೆಕೆಂಡ್, ಆ ಥರ, ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್. The arrangement will be in some logical fashion. Okay? Such as customers currently in a waiting line ordered by first come first serve or by priority. Means if I take these all of the customers who are waiting in a line, so first come first serve is good. That is what about the list. Then we have about the event. Event means what we call as some spontaneous thing which will happen. That is what we call as instantaneous occurrence, okay, which will changes the state of a system. That is very important.
means if something happens, the state of the event has to be changed. Okay. For example, okay, of a system as an arrival of new customer. So new arrival of new customer is the best example of event. Okay. Another example is when I put the key to my car, if I ignite it, the car will get started. So it is changing its states from idle to started or from idle to running. So the event is starting, putting a key and making the ignite will be called as the particular event. It will be an instant occur that will change the state of the particular system. Then we have event notice. Event notice means a record of an event to occur at the current or some future time. Okay, either maybe occur at the current ಅಂದರೆ ಅದು ಈಗಲೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು. Okay, that is a record of an event to occur at the current or some future time along with the associated data necessary. That is very important. The data necessary to execute the event. Okay. To execute the event, at a minimum, the record includes the event type, the event time. ಈಗ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಇವೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇವೆಂಟ್ ಟು ಅಕರ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್ along with any associated data necessary. Means whatever the data I need to know if I need to start a car, means I need to know the keys of that same car only. That is the necessary information. Okay, and I need to know. Okay, so how to means directly I cannot put the key directly. I cannot ignore because first I need to open the door with the same key or with the remote. Then I need to sit into the particular driver's seat. Then I need to put the key into the car. Then I can press the clutch. Then I can make the car. So this is what all this information what I said will be my necessary data. And if it is all is not there, then it is okay. But very basic has to be there. That what is that basic type and the event time means which type of a event and at what time it has to be done. These two has to be very basic things that has to be there in my event notice. Okay. Next we have event list. Nothing but whatever the event notice I said, those event notices will be like a list. Okay, this is what I call as event list. A list of event notices of future events means it's not the current. This will be about the future events. Okay. Ordered by time of occurrence, also known as the future event list. Means event list ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. That is what we call the future event list. Okay. Then activity. Activity means a duration of a time of a specified length. That is what. Okay. Duration of an activity means something will start, go on work, okay, it will go on work and it will end at particular location. That is what a duration of time. This is what I call as a duration of time from start and stop. And this will going to have some specific length. That is what I call. Okay. Example will be some service time or the arrival time. Service time means whenever the customer will come to get the service of a particular car, I start the giving service here, I'll finish the service here. So that will be service time. And ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಅರೈವಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಂದ, that will become also one activity. Okay, providing service is another activity. Okay, which is known when it begins. Okay, although it may be defined in terms of statistically. Even I can define this one in statistical distribution allu define ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ specified length allu ನಾನು define. That is what about the activity. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋದೊಂದು activity, ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಳೋದೊಂದು activity, ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದು activity. Then we have delay. Delay means a duration of a time of unspecified, okay, indefinite length which is not known until it ends. Means delay ಅಂದರೆ activity ಅಂದರೆ I know when it will start and when it will end. But what happens in delay is I don't know when it will start and even I don't know when it will end. It is unspecified length and indefinite length. Sometimes it may start here and it may end, or sometimes it may start here or it may end here. I don't know. That is what I call as delay.
means a duration of time of unspecified or indefinite length which is not known until it ends. ಓಕೆ, ಅದು ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಲೇಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅರೈವಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಲೇ ವಿಲ್ ಬಿ somewhat like, okay, so delay in last in first out waiting line which when it begins depends on the future arrival. ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಮೂವಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಡಿಲೇ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಬಂದು ನಡುವೆ ಸೇರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಲೇ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋನೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಲೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಾಕ್. Clock means a variable representing simulated time. That is very important. Simulated time. Okay. The future event list is ranked by event time recorded in the event notice. Clock means variable representing simulated time. Simulated time ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದೆ. That is what we call the clock. Simulated time. The future event list is ranked by event time recorded in the event list. Means this, based on this clock, this future event list, okay, is ranked by event time recorded in the event notice. Okay, event notice ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, based on the event list is going to be ranked. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕಸ್ಟಮರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರು ಕಸ್ಟಮರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾರು, ನಡುವೆ ಯಾರು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. Okay, that information will be there in event list. Then an activity typically represents a service time. Okay, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನೇನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಟೈಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ ಅರೈವಲ್ ಟೈಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ whose duration has been characterized and defined by the model. Okay, so the activity ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ ಅರೈವಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಂಟರ್ ಅರೈವಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರು ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವಾಗ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಟೈಮನ್ನು ಇಂಟರ್ ಅರೈವಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ದೋಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮಾಡಲರ್. ಸೊ ಮಾಡಲರ್, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡ್ಯೂರೇಷನನ್ನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಾನು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡ್ಯೂರೇಷನನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್, ಥರ್ಡ್ ವೇ ಏನಂತಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 5 minutes ಮೀನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ 257 ಅಂದರೆ ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ 2 ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ 7, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ 5. ದ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 7 2 ಪಿಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 2 ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 7 ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 5. ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು 5 ಇವೆಂಟು 6 ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು 2 ಸಲ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಇದನ್ನು 2 ಸಲ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಇದನ್ನು 2 ಸಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ probabilities is with respect to statistical. Okay, then a functional, third one, a functional depending on system variables and or entity attributes. Means ಅದನ್ನು I will make that one as a function. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ ಆಲ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ entity attributes. Based on this the function is dependent and this function will know the activity duration. And next, the duration of activity is computable, is very important. Is computable from its specification at the instant it begins. Means the duration ಇದೆಯಲ್ಲ start in the end of duration ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ activity duration. Okay, so
So this is computable from its specification at the instant it begins. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ once it begins, start ಆದಮೇಲೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಬಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ a delay duration is not specified by the modeler ahead of the time, but rather it is determined by system condition. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಡಿಲೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಲೇ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡಿಲೇ ಈಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಮೊಡಲ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಲೇ ಅಂತ. ಬಟ್ ರ್ಯಾದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಡಿಲೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ what all the delays. That's what a delay is sometimes called as a conditional wait, while an activity is called as an unconditional wait. Okay? So delay na ನಾನು ಕಂಡೀಷನಲ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇನೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇನೆ. ಅಂದರೆ with some conditions if I wait, that is going to be called as delay. Without any conditions if I am waiting, that is going to be an activity. And the completion of activity is an event. Completion of an activity is an event, often called as primary event. And the completion of delay, okay, completion of activity is primary event, whereas completion of delay is something called as conditional or secondary event. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಡಿಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಐದರ್ ನೀವು ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇವೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಡಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಲೇ. ಪ್ರೈಮರಿ ಇವೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಡಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದೋದಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು, ಏಬಲ್ ಮತ್ತು ಬೇಕರ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಕಾರ್ ಸರ್ವಿಸದ್ದು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಏಬಲ್ ಬೇಕರ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2.2 in our first chapter. Okay, so other the components are, if I want to say the system state of able and baker, okay, so LQ of T will be the number of cars waiting in a service, okay, to be served at the time T, waiting in a queue. Then LA of T, either it be 0 or 1, indicate that able is being idle or busy. LA of T 0 ಅಂದರೆ is idle ಅಂತ, LA arrow is able. Okay, able. If it is 0 is idle, if it is 1 is busy. Similarly LB of T means this is with respect to baker. If it is 0 is idle, if it is 1 it is indicating is busy at that particular time. This is the system state how can differ with respect to LQ of T. LQ of T means it is number of cars waiting to be served at time T. Okay, number of cars which are waiting, this is what will be LQ. Then if I want to describe the entities of this able and baker example, okay, neither the customers, that is car, usually customers here will be or cars, nor the servers needs to be explicitly represented, okay, except in terms of state variables. Okay, unless certain customer averages are desired. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವರ್ಸ್. ಸೊ nor the server needs to be explicitly represented except in terms of state variables. Some state variables will be there, okay, where this needs to be explicitly represented. Then events. Arrival events are the arrival will be one event. Okay, service completion by able will be another event. Service completion by baker will be another event. Then activities. Activities and inter-arrival can be one activity which is defined in table 1. So one example table 1 ಅಲ್ಲಿ I'll
ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟೈಮು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಏಬಲ್ ಎರಡನೇ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅನದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಟೈಮ್ ಬೈ ಬೇಕರ್ ಟೇಬಲ್ 3 ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಡಿಲೇ ಅಂದರೆ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ವೇಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಟಿಲ್ ಏಬಲ್ ಆರ್ ಬೇಕರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಏಬಲ್ ಮತ್ತು ಬೇಕರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಫ್ರೀ ಆಗೋವರೆಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಲೇ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ 2.2, that is what we call it the event scheduling or time advance algorithm. It's very important. So the mechanism for advancing simulation time and guaranteeing that all events occur in correct chronological order is based on the future event list. Means ನಾವು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ occur in correct chronological order which will be based on future event list. So this FEL will be called as event scheduling or time advance algorithm. Means I want to advance my simulation by guaranteeing that all events will execute as they have been defined. And simulation ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ತಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ಈವೆಂಟ್ ನೋಟಿಸಸ್ ಫಾರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟು ಅಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಈವೆಂಟ್ ನೋಟಿಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಈವೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರದ್ದು ಈವೆಂಟ್ ನೋಟಿಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸಿಗೂ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟು ಅಕ್ಕರ್ ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಆ ಈವೆಂಟ್ಸದ್ದು ಎಲ್ಲದ್ದು ಈವೆಂಟ್ ನೋಟಿಸಸ್ಸು ಈ FEL ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ T the FEL contains all previously scheduled future events and their associated event times. FEL ಅಂದರೆ ಏನು, just imagine this is present event ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗಲೇ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ FEL ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, FEL ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ information regarding present and information regarding previous. That is what at any given time T the FEL contains all previously scheduled future events and their associated event times. ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದರ ಈವೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ FEL. The FEL is ordered by event time, meaning that the events are arranged chronologically, that is the event time satisfies. ಅಂದರೆ ಈ FEL ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಈವೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸು, they will be ordered in chronological. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ T1 ಆಗಬೇಕು, ಯಾವಾಗ T2 ಆಗಬೇಕು, ಯಾವಾಗ T3 ಆಗಬೇಕು, ಸೊ ಅಪ್ ಟು T1 ಇದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ T2 ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ T1 ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ T1, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ T2, ದೆನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು T1. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ chronologically maintained ಅಲ್ಲಿ FEL. ಓಕೆ, ದೆನ್ T is the value of clock, okay, that current value of simulated time. Okay, so clock irutte, T is the value of that particular clock, that current value of the simulated time. The event dated with the T1 is called as a, okay, this T1 is called as a, okay, event, that is it is the next event will occur on the line. Okay, so T and T1. So T
is a value of a clock, the current value of simulated time. The event dated with t1 is called as the intimate event. Okay, so ಇದು ನಾನು ಏನು ಕರಿತೀನಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಆಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ at present ಈಗ that is the next event which will occur, and when it will occur, this is my t. If I go with one cycle of t, e t ಇಂದ one cycle of t ಹೋದರೆ t1 ಆಗ, that is going to be called as event. This is an event and this is a clock and this is the current event. After the system snapshot at simulation time, okay, means t ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, t1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that we will see. This is what about t. What will happen? Here it is. Okay. So clock equal to t. Clock equal to t ಇದ್ದಾಗ has been updated. The clock is advanced to simulation time. So, update ಆಯಿತು. Okay. Simulation time. Clock equal to t1 ಇದ್ದಾಗ the intimate event notice is removed from the FEL and the event executed. ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ t1 ಆಗುತ್ತೆ. t1 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು t1 ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ FEL. ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿದ್ದು FEL ಇತ್ತು, FEL ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇದ್ದಾಗ t1 ಈಸ್ ಮೈ ಫ್ಯೂಚರ್. When I came to t1, t1 is my not future, it will become current. So I need to remove this one from this particular FEL and event is going to be executed. And very simple, ಇದೇನಂದರೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, t1, t2 ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಥರ t3 so on up to tn ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ನಾನು t1 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಏನಂದರೆ t2 t3 so on up to tn ಒಂದು what is FEL. Okay, so from t2 to tn it will be my FEL. When present is my t. So when I after one clock time t1 ಇಂದ t2 ಬರಕ್ಕೂ ಒಂದು t ಆಗಬೇಕು, t2 ಇಂದ t3 ಬರಕ್ಕೂ ಒಂದು t ಆಗಬೇಕು, similarly so on up to tn. So once this t will happen, t ಆಗ್ತದೆ ನಾನು t2 ಇಂದ t3 ಬರ್ತದೆ, ಸಾರಿ t1 ಇಂದ t2 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ t2 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು FEL ಇಂದ, ಯಾಕಂದರೆ FEL ಅಲ್ಲಿ ಇದಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ FEL ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ t3 to t1. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ FEL ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಅಪ್ ಟು tnವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The sequence of actions with the simulator must perform to advance the clock system snapshot is called as event scheduling time advanced algorithm. ಅದೇ ಏನು ನಾವಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ನಾನು ಏನು ಕರಿತೀನಿ, I call as event scheduling or time advanced algorithm. I call this one as event scheduling algorithm or time advanced algorithm. So let us see one example here. The same example is what we can see. So initially you assume that t, okay, this is small t, okay, t and this is small t. System state 516 ಇದೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು 4 ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಏನು, ಟೈಪ್ 3 ಇವೆಂಟ್. ಟೈಪ್ 3 ಇವೆಂಟು t1ಗೆ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಗಬೇಕು, ಟೈಪ್ 1 ಇವೆಂಟು t2ಗೆ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಗಬೇಕು, ಟೈಪ್ 1 ಇವೆಂಟು t3ಗೆ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಗಬೇಕು, ಟೈಪ್ 2 ಇವೆಂಟು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ tn ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಟೈಪ್ 2. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಟು ದಿಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅರೌಂಡ್ 4 steps, 4 to 5 steps. What is step 1? Remove the event notice from the immediate event. Okay, in this immediate event ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, which will be at the top ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ, this will become my immediate event.
I need to remove this one from future event list. That's what they're saying. Remove the event notice from imminent event, that is event 3 time T1 from FEL. This is my FEL. I need to remove from this. And advance a clock to immediate event time, that is advance clock from T to T1. So ಇದು actually T1. Okay. So ಈ T ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, T ನ T1 ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. Okay. And execute immediate event, update the system state, change entities attributes and set the membership as needed. Andre whichever I remove from FEL, now I need to execute this. ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ದಿಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಎಂಟಿಟಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ in the step 4 what I need to do is generate future events if necessary and place their event notices on a field ranked by event time. Okay, for example, right now event 4 has to occur at time t star, where that t star will be in between t2 and t3. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಟಿ ಇಂದ T1ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ದರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇವೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇವೆಂಟ್ 4 ಇದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ T2 and T3 ಆಗಬೇಕು. So that I need to update in my future event list. Okay, so here you can observe system state of 5 and 6 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 5 and 5 ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ T ಇಂದ T1 ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದೆನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ T2 and T3. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವೆಂಟ್ ಟೈಪ್ 4. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಏನು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ T2 and T3. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ T2 and T3. ಇವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇವೆಂಟ್ 4 ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ದಿಸ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ what we call as event scheduling and time advance algorithm. Okay. So kindly remember these 5 steps. Okay. And this is the new snapshot of this after executing the event scheduling and time advance algorithm. Okay. And the management of list is called as list processing. Means ಇದನ್ನೇನು ನಾನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ನಾನೇನು ಕರಿತೀನಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ದ ಮೇಜರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ FEL ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ FEL ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಐದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ರಿಮೂವಲ್. ಏನು ರಿಮೂವಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇವೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಟಾಪಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇವೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಇವೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡಿಷನ್. And occasionally removal of some event, what we call as cancellation of some particular event. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲವು ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಕೇಜ್ನಲಿ, ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಕೇಜ್ನಲಿ. ದಿಸ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ FEL. ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವಲ್, another one is addition, and again the another one is the removal of this cancellation. As the ultimate event is usually at the top of the list, removal is as efficient as possible. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟು. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಇವೆಂಟ್ 4. ಓಕೆ, future event list I have to add. So where I have to add in between T2 and T3. So I need to search that particular position, then I can add here. So that is what the, okay, it requires some search of the list. The removal and addition of event from FEL is illustrated in figure 3. Okay, in this figure, removal and addition. Which I removed? I removed 3, T1 and I added 4, list. Okay, and right
ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಲಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನಾನು. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ದಿಸ್ ರಿಮೂವಲ್, ಓಕೆ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ event is being very efficient. Okay. So next we have about word views. Word views, that is 2.3. It is nothing but when using a simulation package or even when using a manual simulation, a modeler adopts a word view or orientation of developing a model. Andre word views andre ಏನು? Okay, so real, okay, real life ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಕರಿತೀನಿ, ವರ್ಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಬೈ ದ models. By the models. That is what, when using a simulation package or even when using a manual simulation. Okay. So ನಾನು simulation package ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. I have many simulation packages, ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇದೆ. Or when using manual simulation ಮಾಡ್ಬೋದು. A modeler adopts a word view or orientation of developing a model. A modeler will adopt this view. There are different kinds of this word view. Okay. The first will be event scheduling word view. Okay. So as a events ಆಗಿ ನಾವು model ಮಾಡಬಹುದು. The second one is process interaction word view. As a processes ಆಗಿ ನಾವು model ಮಾಡಬಹುದು. And we have activity scanning word view. As a activity scanning we can do another model. Different kinds of model we can do. With respect to event scheduling we can do. With respect to process interaction word view we can do. With respect to activity scanning word view we can do. Okay. When using a package that supports the process interaction approach, means if I use a package with respect to simulation or with respect to manual simulation, okay, process interaction word view use ಮಾಡಿದ್ರೆ a simulation analysis thinks in terms of processes. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆಸ್ ಎ processes ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. If I going with process interaction word view. Similarly, when using the event scheduling approach, okay, so event scheduling approach use ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ a simulation analysis concentrate on events and their effect on the system state. Okay, so he has to concentrate events and their effect on the system state when if you are going for event scheduling. Similarly, the activity scanning approach uses a fixed time increment and rule based approach. Okay, if you are going for activity. Okay, ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ನಾನು ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ವ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವರ್ಡ್ ವ್ಯೂಸ್, ರಿಯಲ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್. ಅದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. 3 ರೀತಿ ರಿಯಲ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ದು, ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕ್ಲೈಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೆನ್ simulation analysis will concentrate on processes. Our model will be explained in kinds of processes, like a flow chart processes. ಆ ಥರ ಮಾಡೆಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ನಾಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಈವೆಂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ event and the effect of the system state. That is what event 1, event 2, event this, 1 up to event 10. Like that we are going to develop our model. And if you are going with respect to the activity scanning, means they will go with the activity 1, activity 2, so on up to activity n. Okay, with the fixed time increment. ಅಂದರೆ activity 1 ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕು, activity 2 ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ರೂಲ್ಸ್. The pure activity scanning approach has been modified to what is called as 3-phase approach. This is very important. So we have one pure approach with respect to the activity scanning, what we call that as a 3-phase approach. Let us see what this 3-phase approach works or how it works. Okay, so this in the 3-phase approach, events are considered to be activity duration 0 time limits. Okay, activities duration 0 time limits means, with this definition, activities are going to divide into 2 categories, that is B and C. 3-phase approach ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, events are considered going to be activity duration 0 time limits. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 2 ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, B activities and C activities. So B activities means activities
activity is bound to occur. Okay, means at any cost they will happen. That what we call as primary. Activities or events that are conditional upon certain condition being true, means some activities either they may happen or may not. Okay, so as I said, somewhat like delay. Okay, delay will come under C type, whereas activity will come under B type. Means it will happen, sure, ಇದು ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. That is what we call as primary. This is either it may happen or may not, because it is dependent on condition. Okay, so it may happen or may not. That kind of activities we call as C activities. Always it has to happen. That what we call as B activities. And then again, this with the three-phase approach. Okay, the simulation proceeds with the repeated execution of the three phases. Three phases ಆಗಿ ನಾವು three phase approaches ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. How come? Means phase A what has to happen, phase B what has to happen, phase C what has to happen. Means phase A, remove the imminent event from FEL and advance the clock to its event time, and remove any other events from FEL that have the event time. Means phase A. First what we need to do in phase A andre, I need to remove the imminent event from the FEL. So feature event list ಇಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಮಿನೆಂಟ್ ಇವೆಂಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಕ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಇಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಟೈಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಫೇಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇವೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಯಾವ್ದಾರು ತೆಗೆದು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್ ಎ. ದೆನ್ ಫೇಸ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ಬಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವೇರ್ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ FEL. ಬಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಿರೋವನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿ ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ FEL ಇಂದ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್, ಐದರ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಬಿ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಫೇಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಟ್ರಿಗರ್ ಈಚ್ ಸಿ ಟೈಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್. ಓಕೆ, ಎನಿ activate any whose conditions are met and rescan until no additional C type activities can begin or even occur. ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 3 ಫೇಸ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಫೇಸ್ ಎ, ಫೇಸ್ ಬಿ, ಫೇಸ್ ಸಿ. ಫೇಸ್ ಎ ಏನಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್. ಓಕೆ, ಈವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲಿಮೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಕನ್ನು ಟಿಯಿಂದ T1ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಫೇಸ್ ಎ. ಫೇಸ್ ಬಿ ಏನಂದರೆ ಇನ್ನು FEL ಉಳಿದಿರೋ, ಓಕೆ, FEL ಉಳಿದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, ಬಿ ಫೇಸು ಮತ್ತು ಸಿ ಫೇಸು. ಬಿ ಫೇಸ್ ಎಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಮ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಬಿ ಟೈಪ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ FEL. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಟೈಪ್ ಇದು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಟೈಪ್ ಇದ್ದರೆ ಪಟ್ಟಂತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬಿ ಟೈಪ ಸಿ ಟೈಪ್ ನೋಡಬೇಕು. ಬಿ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸಿ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಈಚ್ ಸಿ ಟೈಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಹೂಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸಿ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೆಟ್ ಆದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ರೀಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಟಿಲ್ ಆಲ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸಿ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಗಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಕರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಿ ಟೈಪ್ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ 3 phase approach improves the execution efficiency of the activity scanning method. So this will improve the efficiency. Okay, so for example illi if I apply the same thing to my Abel Baker problem, okay, so how I go with the 3 phase means, okay, that is using the 3 phase approach, the conditions here I am mentioning the conditions for beginning each activity in phase C. Phase C do conditions define ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು phase C. ಓಕೆ, ಸೊ phase C activity ಏನಂತಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೈಮ್ ಬೈ ಏಬಲ್. Means what is the condition? A customer is in queue and able is idle. ಅಂದರೆ ಏಬಲ್ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರು ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಏಬಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏಬಲ್ಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಫ್ ಏಬಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್, ಓಕೆ,
ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏಬಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು, ಸರ್ವಿಸ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕರ್ ಅಂದರೆ ಬೇಕರ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಫಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಎ ಕ್ಯೂ. ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಐಡಿಯಲ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಏಬಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಬಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಏಬಲ್ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೇಕರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಫೇಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ continue with the next video series lecture. Okay, thank you.